భగవతే వాసుదేవాయ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ. చదువుతున్నది భగవద్గీత 9వ అధ్యాయం శ్లోకం సంఖ్య 2. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. భావం మరియు భాష్యం ఇచ్చింది అభయచరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి. శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ. ఈ జ్ఞానం విద్యల్లోకెల్లా రాజు వంటిది, సర్వ రహస్యములలో పరమ రహస్యమైనది. పరమ పవిత్రమైన ఈ జ్ఞానము అనుభవపూర్వకంగా ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానమును కలుగు చేయుటచే ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణ స్థితి అయి ఉన్నది. ఇది శాశ్వతమైనది మరియు ఆచరించుటకు మిక్కిలి సౌఖ్యకరమైనది. భాష్యం. భగవద్గీత యందలి ఈ అధ్యాయం పూర్వం వివరించబడిన సకల తత్వములు మరియు సిద్ధాంతముల యొక్క సారాంశమై ఉన్నందున ఇది రాజవిద్యగా పిలువబడుచున్నది. భారతదేశం నందలి తాత్వికులలో గౌతముడు, కనాదుడు, కపిలుడు, యాజ్ఞవల్కుడు, శాండిల్యుడు, వైశ్వానరుడు అనువారు ముఖ్యులు. అందులో వేదాంత సూత్ర రచయిత అయిన వ్యాసదేవుడు అత్యంత ప్రధానుడు. కనుక ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందు గాని లేదా తత్వమునందు గాని ఎట్టి కొరతయూ లేదు. అట్టి సమస్త జ్ఞానమునకు రాజుగా ఈ 9వ అధ్యాయము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వర్ణించుచున్నాడు. కనుక ఈ అధ్యాయము వేదాధ్యాయము మరియు వివిధ వేదాంత తత్వముల అధ్యాయము వలన కలిగడి జ్ఞానం యొక్క సారమైనది. గుహ్యము లేదా దివ్యమునైన జ్ఞానము ఆత్మకును మరియు దేహమునకును నడుమగల భేదమును అవగాహన చేసుకొనుట యందు కేంద్రీకరింపబడుట చేతనే ఈ 9వ అధ్యాయము రాజగుహ్యంగా కూడా తెలుపబడినది. అట్టి రాజగుహ్య జ్ఞానమునకు పరిపూర్ణత్వమే భక్తియుక్త సేవ. సాధారణంగా జనులు ఇట్టి గుహ్యమైన జ్ఞానమునందు కాకుండా భౌతికమైన జ్ఞానమునందు శిక్షితులై ఉందరు. సామాన్య విద్యకు సంబంధించినంత వరకు జనులు రాజనీతి, సామాజిక శాస్త్రము, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయన శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రము, ఖగోళ శాస్త్రము, యంత్ర శాస్త్రములు వంటి వాటితోనే సంబంధమును కలిగి ఉందరు. ప్రపంచమంతటా అనేకములైన విజ్ఞాన శాఖలు మరియు గొప్ప విశాలమైన విశ్వవిద్యాలయములు ఎన్నో కలువు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఆత్మజ్ఞానమును పూర్చి బోధించు విశ్వవిద్యాలయము కానీ విద్యా సంస్థ కానీ ఎక్కడనూ లేదు. వాస్తవమునకు ఆత్మ దేహమునందు మిక్కిలి ప్రధానమైనది. ఆత్మ లేనిచో దేహమునకు విలువయే లేదు. అయినను జనులు ప్రధానమైన ఆత్మను నిర్లక్ష్యపరుస్తూ జీవితపు దేహావసరాల కోసమే అధికముగా ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. భగవద్గీత ముఖ్యంగా 2వ అధ్యాయం నుండి ఆత్మ యొక్క ప్రాముఖ్యమును నొక్కి చెప్పుచున్నది. ఆరంభము నుండే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ దేహము నశ్వరమనియు మరియు ఆత్మ అనస్వరమనియు అంతువంతు ఈమె దేహ నిత్య సోక్త శరీరనగా తెలిపి ఉండను. ఆత్మ దేహమును కంటను భిన్నమనియు దాని స్వభావం నిర్వికల్పమనియు నాశరహితమనియు శాశ్వతమనియు తెలిపి కొనుటయే ఈ జ్ఞానమునందుల గుహ్య భాగం. కానీ వాస్తవమునకు ఇది ఆత్మను కూర్చిన పూర్తి విషయమును తెలుపుజాలదు. కొన్ని మార్లు కొందరు జనులు జీవాత్మ దేహము కంటను భిన్నమనియు దేహము నశించుట పిమ్మట లేదా ముక్తి నొందిన పిమ్మట ఆత్మ శూన్యమునందు నిలిచి నిరాకారమగుదని భావించుచుందరు. కానీ వాస్తవమునకు అది సత్యం కాదు. దేహమునందు గల క్రియాశీలమైన ఆత్మదేహము నుండి ముక్తిని పొందిన పిమ్మట ఎట్లు క్రియారహితమగును? అట్టి ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ క్రియాశీలమే. ఆత్మ నిత్యమైనచో దాని క్రియాశీలత్వం కూడా నిత్యమై ఉండవలను. భగవద్ధామమున అందలి ఆ నిత్యమైన ఆత్మ యొక్క కార్యకలాపాలే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పరమ గుహ్యమైన భాగములు. కనుకనే ఆత్మ యొక్క కార్యకలాపములు ఇక్కడ రాజవిద్యగా పరమ గుహ్య జ్ఞానముగా పేర్కొనబడింది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశ్లాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపగదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం.
Vandeham Shri Guru Shri Yutapatakalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Namah Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vikasa Swami Niti Namine Namah Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this is a very famous verse in Bhagavad Gita, and in the purport Srila Prabhupada talks about some topics which are very central to the knowledge in Bhagavad Gita. ఈ శ్లోకము భగవద్గీతలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన శ్లోకము. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ముఖ్యమైన భాగం గురించి చెప్తున్నారు. So in this verse especially famous is this word Raja Vidya, that this knowledge in Bhagavad Gita is the king of all knowledge. ఇక్కడ రాజ విద్య అని చెప్పబడింది. భగవద్గీత అని రాజ విద్య అంటే రాజుల విద్యలోనే ఉత్తమమైన రాజు లాంటి విద్య అని చెప్పబడుతుంది. So why is the knowledge in Bhagavad Gita called the Raja Vidya? ఎందుకు భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని రాజ విద్య అంటారు? Because all other forms of knowledge are subservient to, or you could say preliminary to, the knowledge in Bhagavad Gita. మిగతా అన్ని విద్యలు కూడా ఈ భగవద్గీత కన్నా ఒక ప్రాథమిక విద్యలు అన్నమాట. So Srila Prabhupada writes here that generally people are not educated in the knowledge of Bhagavad Gita. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, జనరల్ గా ప్రజలు భగవద్గీత యొక్క జ్ఞానాన్ని తీసుకోవడం. Generally people are educated in external knowledge. వారు భౌతికమైన విద్య దాన్ని తీసుకుంటారు. Like we see now in India and all over the world, there are very big universities. భారతదేశంలోని ఇంకా ప్రపంచమంతా కూడా పెద్ద విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. And in all of those universities, there's many departments, there's thousands of students and hundreds of teachers, and they're all engaging in research and so many things, teaching classes. ఈ పెద్ద విశ్వవిద్యాలయాలన్నిట్లోనూ ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్, ఎంతో మంది ఉపాధ్యాయులు వీరంతా ఉంటారు. వీరు పరిశోధన ఇంకా ఎన్నో విభాగాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు. But all of this research, which has been going on for hundreds of years, scientific inquiry, all of this is just on the surface of what is reality. కానీ ఈ వాళ్ళు చేస్తున్న ఈ 100 సంవత్సరాల పరిశోధన ఇదంతా కేవలం పైపైనదే మాత్రమే. It just talks about one very small part of actual reality. అది కేవలం ఒక చిన్న భాగం మాత్రమే చెప్తుంది ఏదైతే అసలైన దాని గురించి. Therefore, the next word in this verse is Raja Guhyam, that this knowledge is very confidential. అందుకే తర్వాత పదం చెప్తుంది ఇది రాజగుహ్యమైనది, ఇది అత్యంత గుహ్యమైనది అని. And Guhya doesn't mean that it's a secret, not that people cannot know it or it should not be told to people, but just that many people won't understand. గుహ్య అంటే ఇది చెప్పదగినదని కాదు, ఇది అందరూ తెలుసుకోవాల్సింది, కానీ ఇది అర్థం కాదనమాట అందరికి. By its own nature, it's confidential. Of course, we see that Bhagavad Gita, so many people in India, they have Bhagavad Gita, they've read Bhagavad Gita, but very few people know the real import of Bhagavad Gita. కానీ ఇది చాలా గుహ్యమైనది. ఎంతో మంది భారతదేశంలో భగవద్గీత గురించి చదువుతూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళకి అత్యంత సూక్ష్మమైన భగవద్గీతలో ఉన్న ముఖ్యమైన అంశం అనేది వారికి తెలియదు. Bhagavad Gita is a call to action.
భగవద్గీత అనేది ఆచరణలో పెట్టదగినది. After reading Bhagavad Gita, it's not that one says, okay, this is very nice, but the point is that Krishna, he wanted to change Arjuna's mind. ఇక్కడ భగవద్గీత అనేది జస్ట్ చదివి బాగుందని చెప్పడం కాదు. ఇక్కడ భగవద్గీత చెప్పడం ద్వారా భగవంతుడు కృష్ణుడు అర్జునుడి యొక్క మనసును మార్చారు. And mainly to induce Arjuna to act. He wanted to change his mind in order to induce him to act. ముఖ్యంగా భగవంతుడు అర్జునుడి మనసును మార్చి అతన్ని పనిలో నియుక్తం చేశారు. And so Bhagavad Gita for us also is a call to action. It's not that we just hear the knowledge of Bhagavad Gita and just keep it in our mind. We're meant to use the knowledge. సో భగవద్గీత అనేది చాలా ఆచరణాత్మకమైనది. మనం కేవలం విని వదిలేసేది కాదు. మనం ఇది ఆచరణలో పెట్టదగినది. The main thing that Srila Prabhupada speaks about here actually this purport is quite long. We'd only read just a couple of paragraphs, and in subsequent classes other parts of the purports will be read. But the main thing that Srila Prabhupada is speaking about here is knowledge of the soul. ఇక్కడ భాష్యం అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది. సో అందుకే ఇక్కడ మేము కొన్ని పేరాలు చదివాము. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు ముఖ్యంగా ఆత్మ గురించి చెప్తున్నారు. And this knowledge of the soul, Srila Prabhupada says, is the first step in spiritual life. ఈ ఆత్మతత్వం గురించి తెలుసుకోవడం ఇది ఆధ్యాత్మికతలో ఒక మొదటి అడుగు అన్నమాట. It's from the second chapter of Bhagavad Gita especially we see that knowledge of the soul is emphasized. రెండవ అధ్యాయం భగవద్గీతలో ఆత్మతత్వం గురించి చెప్పబడింది. And simply knowing the difference between the body and the soul, this in and of itself is a very confidential point of knowledge. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఆత్మ గురించి ఇంకా భౌతికమైన దేహం గురించి తెలుసుకోవడము అది చాలా ముఖ్యమైనది. Just to get somebody to that point to believe that the body and the soul are different, that is in and of itself very difficult. మనం భౌతిక దేహం గురించి ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవడమే చాలా కష్టమైన అంశం. Even in other religions of the world, for instance Christianity and Abrahamic religions, their understanding is that the soul and the body are one. ఈవెన్ వేరే మతాలు క్రిస్టియానిటీ అబ్రహామిక్ రిలీజన్ వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు మన దేహము ఆత్మ ఒకటే అనేసి అనుకుంటారు. Therefore they describe that you'll go to heaven in your own body. సో అందుకే వాళ్ళు అనుకుంటారు మనం స్వర్గానికి మన దేహంతోనే వెళ్తాం అనేసి. And when you go to heaven, you'll be there with your mother and your grandmother and your father and your grandfather and all of your relatives. Everybody will be there. సో అందుకే వాళ్ళు అనుకుంటారు మనం స్వర్గానికి వెళ్ళినా కూడా మన తాతలు ముత్తాతలు మన బంధువులు వీళ్ళందరితో అక్కడికి వెళ్తాం అనేసి ఈ దేహంతోనే. But this is a very not a very intelligent understanding. కానీ ఇది తెలివైన జ్ఞానం కాదు, అర్థం చేసుకోవడం కాదు. Because well, one thing is if we all go to heaven in our same body and we're all there with our family, then for instance I'm 25. If I die right now, then at what age do I appear in heaven? మనం ఈ విధంగా స్వర్గానికి మన దేహంతోనే వెళ్దాం అనేది అది ఆలోచించడానికి. సపోజ్ ఇక్కడ ప్రభు యొక్క ఏజ్ అనేది 25 ఉంది. సో మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్ళేసరికి ప్రభు ఏజ్ అనేది ఎంత అవుతుంది అనేది మనకు తెలియదు. So the mother, my mother, when she goes to heaven, right now my mother's 63. She doesn't when she goes to heaven, she doesn't want to be an old woman. ప్రభు యొక్క అమ్మగారు వయసు 63 ఉంది. సో ఆవిడ స్వర్గానికి వెళ్ళేసరికి ఆవిడ చాలా ఆవిడ ముసలితనంలో స్వర్గానికి వెళ్ళాలని అనుకోవడం లేదు. And similarly her mother now is 84 or something like that, and she certainly doesn't want to be that old when she goes to heaven. సో వాళ్ళ అమ్మగారు 84లో ఉన్నారు ఇప్పుడు, కానీ ఆవిడ కూడా వృద్ధాప్యంలో స్వర్గానికి వెళ్ళాలని అనుకోవడం లేదు. So everybody's thinking, oh yes, I'll be with my mother and I'll be with my grandmother and I'll be with my children.
but obviously it cannot be in the same body if you want to make any sense at all. సో అందరూ అనుకుంటారు నేను నా నా తల్లిదండ్రులు, భార్య, పిల్లలు వీళ్ళందరితో స్వర్గానికి వెళ్తాను అని అనుకుంటారు. కానీ అది మన భౌతిక దేహంతో కాదు. So yes, this knowledge that body and soul are different, even amongst religious people, is a rare idea. ఆహ్, ఆధ్యాత్మికవాదుల్లో కూడా ఈ ఈ భౌతిక దేహము, ఆత్మ అనేది వేరుగా ఉందని వారికి కూడా తెలీదు. But without understanding the difference of body and soul, even in this very preliminary way, spiritual knowledge is impossible. It is impossible to make any spiritual advancement. సో ఈ విధంగా మనం ఆత్మ, భౌతిక దేహం ఒకటే అని తెలుస్తూ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం పొందడం అనేది దాదాపు అసాధ్యం. Because without knowing that the body and soul are different, or let's say that the reason that people don't know the body and soul are different is because of ahankara. వాళ్ళు ఎందుకు దేహము ఇంకా భౌతిక దేహం, ఆత్మ ఎందుకు ఒకటే అని తెలుసుకుంటారండి? ఎందుకంటే అది అహంకారం వలన. They think that everything is centered around me and this life is all in all. వాళ్ళంతా అప్పుడు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న జీవితంతోనే వాళ్ళు అనుకరించుకుంటూ ఉంటారు. నా దేహము, నా జీవితం అనేసి. It's due to attachment. ఇది కేవలం ఒక అటాచ్‌మెంట్స్ మూలన. But by keeping attachments to the body, there's no possibility of spiritual advancement. ఈ సంబంధాలు కలిగి ఉండడం వలన ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో మనం ఉన్నతి చెందలేము. Because the reason attachment to this body arises is because we think that this body is a means to enjoy the world. ఈ భౌతిక దేహంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం వలన మనం ఈ ప్రపంచాన్ని భోగించాలి అని అనుకుంటాం. And that propensity to enjoy is imposed upon people's religious ideas. Sorry. That tendency to enjoy, people they apply it in their religion also. సో ఈ భోగించే తత్వాన్ని వాళ్ళ యొక్క మత తత్వాల మీద కూడా అనువదిస్తూ ఉంటారు, రుద్దుతూ ఉంటారు. And therefore you get so many spiritually very neophyte kind of religions. సో అందుకే ఆధ్యాత్మికతలో చాలా ప్రాథమిక దశలో ఉన్న మతాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. But the knowledge in Bhagavad Gita begins with this idea that body and soul are different. కానీ భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది ప్రారంభం అవుతుంది ఈ ఆత్మకి, భౌతిక దేహానికి వేరు అని సంబంధించి. Even before talking about the existence of God, Krishna, he speaks to Arjuna about the difference between body and soul. భగవంతుడి యొక్క అస్తిత్వాన్ని చెప్పడం మునుపే ఈ ఆత్మకి యొక్క దేహానికి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని చెప్తున్నారు. Because without having this basic understanding, this foundational understanding, then everything that comes after that is liable to be incorrect. ఈ ప్రాథమిక అవగాహన లేకుండా ఈ తర్వాత అర్థం చేసుకున్న ఈ జ్ఞానాలన్నీ తప్పుగానే అవుతాయి. Just like if you have a mathematical equation, in the beginning of the equation, if you make a small mistake, you may do a lot of calculations after that, but everything is going to be wrong because of that small mistake you made in the beginning. గణితంలో మనం ఏదైనా సమీకరణాన్ని సాధించే ముందు మనకి మొదటి స్టెప్‌లోనే ఆ సమీకరణం అనేది తప్పొస్తే ఇంకా తర్వాత ఉన్న సమీకరణాలన్నీ కూడా తప్పవుతాయి. So in the same way, if at the beginning of our spiritual inquiry, if we make this mistake that we think that I am this body and this body is all in all, then whatever ideas we have after that are most likely going to be quite wrong. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక అవగాహనలో కూడా మనం మన దేహాన్నే నిత్యము ఇంకా దాంతోనే తాదాప్యమై ఉంటే ఇంకా తర్వాత జరిగే మన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి అంతా తప్పవుతుంది. Because this body is temporary. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక దేహం అనేది అనిత్యమైనది. It has a beginning and it has an end.
దానికి ప్రారంభం మరియు అంత్యం అనేది ఉంటుంది. And it's constantly changing. అది ఎప్పుడు మారుతూనే ఉంటుంది. Even in this life, we see that at the beginning of this life, we have a very small body as a baby, and then the body gradually grows bigger and bigger and bigger. And the body that we have when we're 25, for instance, is unrecognizable. It's completely different to the body that we had when we were 6 months old. ఇప్పుడు ఇప్పుడు కేవలం ఈ జీవితంలోనే తీసుకుంటే మనం చిన్నపిల్లలుగా ప్రారంభమై ఎదుగుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మనం 25వ సంవత్సరంలో తీసుకున్న బాడీని 6 నెలల తర్వాత ఆ దేహం అనేది వేరుగా ఉంటుంది పూర్తిగా. Which is why when we look at a picture of ourselves when we were young, sometimes it means you don't identify with that body even. You see, okay, a picture of me as a baby, and theoretically I know it's a picture of me or my body, I guess. But there's no identification with that body whatsoever. మనం ఇప్పుడు యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు మనం చిన్న పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు తీసుకున్న ఫోటోని అవి చూస్తే అవి 2 చాలా వేరుగా ఉంటాయి. దాన్ని గుర్తుపట్టడం కూడా సాధ్యం కాదు. But we know that that's me because of the presence of the soul. కానీ మనకి తెలుస్తుంది అది కేవలం మనలో ఉన్న ఆత్మ ఉండడం వలన. Although the body has completely changed, still the soul within is the same. మన దేహం అనేది మారినా కూడా ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు అలానే ఉండడం వలన మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. There's a witness to the changes of the body. ఈ ఆత్మ అనేది దేహంలో జరుగుతున్న మార్పులను అది చూస్తుంది, గమనిస్తుంది, తెలుస్తుంది. So just like if we're in a well, anyway, that's clear enough. So that witness to all the changes, that's the soul within the body. అది మన భౌతిక దేహంలో జరిగే మార్పులన్నిటిని ఆ ఆత్మ అనేది గుర్తిస్తుంది. The consciousness within. మన ఒక చైతన్యం అది. So there is one consciousness from beginning of life to the end of life, whether one is a child or whether one is a old man, still the consciousness is the same. ఆ చైతన్యం అనేది మనం చిన్న పిల్లవారిగా ఉన్నా లేకపోతే వృద్ధాప్యంలో ఉన్నా ఆ చైతన్యం అనేది ఒకేలాగా ఉంటుంది. That's why sometimes you see old people and they still have the same spirits as when they did when they were young. They still feel like they want to enjoy. They have this same kind of spirits. అందుకే కొందరు మనుషులు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నా కూడా వారు యవ్వనంలో చేసే పనులే చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు. Because they feel themselves to be separate from the changes of the body. అందుకే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఈ భౌతిక దేహంలో జరుగుతున్న మార్పులకి వాళ్ళు వేరు అని అనుకుంటారు. Of course, the soul is within the body, so there are some limitations. We have to work with the body. ఎందుకంటే ఈ మన ఆత్మ అనేది దేహంలో ఉంది కాబట్టి కొన్ని చేంజెస్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి దేహంలో. But we still see that even people who have very old bodies, or if their bodies are not very healthy, still they have the desire to enjoy as if their bodies were healthy. సో అందుకే కొన్నిసార్లు మనం అనారోగ్యంలో ఉన్నా కూడా వారి దేహంతో వాళ్ళు భోగించాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. Because that witness is there, the soul is within, and the soul feels itself to be separate from whatever the body is going through. సో వారి యొక్క ఆత్మ అనేది ఆ దేహంతో వేరుగా ఉండడం వలన అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. So just like the body changes in this life, the body does so many activities in this life, and the body, we do so many activities with the body in this life, and then the body changes in so many ways. Similarly, at the end of life, the body we'll change our body. We'll go to a different body. ఈ జీవితంలోనే మన భౌతిక దేహం అనేది ఎన్నో పనులు చేస్తుంది. తర్వాత అది ఇంకొక వేరే దేహాన్ని మార్చుకుంటుంది. And we'll continue performing activities. ఈ విధంగా మనం ఎన్నో పనులు అలా చేస్తూనే ఉంటాం. Because the nature of the soul is that it's eternal. ఎందుకంటే మన ఒక ఆత్మ అనేది శాశ్వతమైనది, నిత్యమైనది. It's beyond the changes of the body. అది ఈ జరుగుతున్న మార్పులకు అతీతమైనది. Which is why nobody wants to die. అందుకే అందరూ అనుకుంటారు మరణించాలని అనుకోరు. Because they have the feeling already that this death is unnatural. It's not a real thing that should happen. అందుకే వారు ఈ మరణాన్ని నిజంగా భావించరు.
because that's because of the eternality of the soul. The soul is eternal. Therefore, when the body dies, it feels like an unnatural situation, because it is. ఎందుకంటే దేహం అనేది వదిలేటప్పుడు అది అసహజంగా వారుకుంటుంది. So this is Raja Vidya. This is the king of all knowledge, because it gives the foundation by which we can progress in spiritual life. ఇది రాజవిద్యం. ఇది చాలా ప్రాథమిక అంశం ఆధ్యాత్మికతలో పురోగతి చెందడానికి. But it's Rajaguhyam. It's very difficult for most people to understand. కానీ ఇది రాజగుహ్యం. కానీ ఎంతో మంది జనులకు ఇది అర్థం కాకపోవచ్చు. But by reading Bhagavad Gita and by engaging in the process of bhakti, by chanting Hare Krishna, then we can very quickly realize this. కానీ మనం భగవద్గీత చదవడం ద్వారా, భక్తిని ఆచరించడం ద్వారా, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. Therefore it said pratyakshaavagamam dharmam, that we can see, we can get pratyaksha, that this is actually true. ఇక్కడ ప్రత్యక్షావగమం ధర్మం. సో దీనిని మనం నేరుగా ఆచరించవచ్చు, అనుభవించవచ్చు. And when we realize this knowledge, then susukam kartum avyayam, we become very happy, because we're beyond the pains and the suffering that comes with having a material body. ఈ జ్ఞానాన్ని అనుభవించడం ద్వారా మనం ఎంతో సుఖాన్ని అనుభవించవచ్చు. మన దేహానికి జరిగే ఎన్నో బాధల నుంచి మనం అతీతంగా తప్పించుకోవచ్చు. So this is a very foundational piece of knowledge which is given in Bhagavad Gita. ఇది చాలా ప్రాథమికమైన జ్ఞానం భగవద్గీతలో ఇవ్వబడింది. So are there any questions or comments? ఇంకేమైనా సందేహాలు ఉంటే అడగవచ్చు. Hare Krishna, Prabhuji. What to remember if you are attracted to material things? సారీ మధ్య అర్థం కాలేదు. భౌతిక విషయాల పట్ల ఆకర్షణ కలిగితే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? హరే కృష్ణ. Suppose if you are attracted to material things, what we need to remember? Well, everybody is attracted to material things. That's why we're in this world. అందరూ కూడా ఈ భౌతిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి చెందుతూ ఉంటారు. అందుకే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నాం. But we have to so it's not necessarily wrong to be attached to material things. భౌతిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి పెంపొందించుకోవడం అంత తప్పేమీ కాదు. Of course, in the ultimate sense, yes, it is wrong. కానీ ప్రాథమికంగా ఇది తప్పే. But we should not feel that I have no hope in spiritual life because I have material attachments. Everyone has material attachments. అందరికీ భౌతికమైన విషయాల పట్ల ఆసక్తి అనేది ఉంటుంది. So, but it matters how we interact with those material attachments. కానీ మనం ఆ భౌతిక ఆసక్తుల పట్ల ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నాం అనేది ముఖ్యం. For instance, we may be in family life. ఇప్పుడు మనం కుటుంబ జీవితంలో ఉంటే, because we feel attached to family life, we don't feel that we could become sannyasis or something like that. మనం కుటుంబ జీవితానికి ఆకర్షించబడి సన్యాసి జీవితాన్ని తీసుకోవాలని అనుకోము. So okay, that's a material attachment, but we use our family life, we use our family situation to make progress in Krishna consciousness by engaging our family members in bhakti. So కుటుంబ జీవితం పట్ల ఆసక్తిని మనం భక్తిలో వినియోగించుకోవాలి. మన కుటుంబ సభ్యుల్ని భక్తిలో వాళ్ళని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి. And like that, even though we may have material desires, we can spiritualize our attachments and use them in Krishna's service. మన యొక్క భౌతిక ఆసక్తులని తీసుకుని వాటిని ఆధ్యాత్మికంగా మార్చుకోవాలి. ఆ విధంగా మనం ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. But ultimately, if we don't remember the difference between the body and soul, if we don't remember that all these things are actually external to us, that we are the soul, and that all these things in relation to the body are external to us, then it's very difficult to make progress in spiritual life. So that we have to remember.
కానీ మనం ఈ భౌతిక దేహానికి ఆత్మకి మధ్య తేడా తెలుసుకోకుండా మన భౌతిక దేహంతో మాత్రమే మనం ఆసక్తిని పెంచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది అప్పుడు. So that we should remember. సో మనం ఈ భౌతిక దేహానికి ఆత్మకి ఉన్న తేడాని తెలుసుకోవాలి. ప్రభుజీ నెక్స్ట్ మనం భక్తి మార్గంలో ఉన్నామన్నా కొంతమంది మనల్ని ఇబ్బంది పెడితే వాళ్ళని మనం ఎలా చెప్పాలి ప్రభుజీ? ఏం చేయాలి? Suppose if you are in devotional service, if somebody is disturbing us, what we need to do? Somebody may disturb you or try to disturb you, but don't become disturbed. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటే మీరు ఇబ్బంది పడుకోకుండా ఉండాలి. Because in this material world there will always be some kind of disturbance. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎప్పుడు ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉంటూనే ఉంటాయి. So don't think that there can be a situation. We become disturbed because we think that there is a situation in which we should always be peaceful and this and that. But in the material world, it's not possible. మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం మనం శాంతిగా ఉండాలనేసి, కానీ ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఏదో ఒక విషయం అనేది మనల్ని ఇబ్బంది పరుస్తూనే ఉంటుంది. We should expect that there will be problems. మనం ఎప్పుడు అనుకోవాలి మనకి ఇబ్బందులు వస్తూనే ఉంటాయి అనేసి. But nevertheless, we have our duties and we have to go on with our duties. కానీ మనకి చాలా బాధ్యతలు ఉంటాయి సార్, ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి. సో ఆ బాధ్యతలు చూసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. Whatever disturbances are there are temporary. ఏదైతే ఇబ్బందులు మనకు వస్తున్నాయో అది చాలా అశాశ్వతమైనది, తాత్కాలికమైనవి. So we should not let Bhakti, which is eternal, become disturbed by something temporary. సో ఈ తాత్కాలికమైన వాటి గురించి మనం భక్తి ఏదైతే శాశ్వతమైనదో దాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. We have to continue with our duties in Krishna consciousness. మన కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న బాధ్యతలను మనం పాటించాలి సక్రమంగా. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Anything more? మరి ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna, Prabhu. ప్రభుజీ, ఆత్మ ఎందుకు భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చింది ప్రభుజీ? Why we came to the material world? We came to this material world because we desired to come to the material world. మనం ఎందుకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చామంటే ఎందుకంటే మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రావాలని ఉంది. Because we decided that we did not want to serve Krishna and instead we wanted to serve ourselves. ఎందుకంటే మనం కృష్ణుని కాకుండా మనల్ని మనమే సేవించాలని అనుకుంటున్నాం. Krishna ultimately, what does he want? He wants us to love him and serve him. భగవంతుడు మనల్ని అనుకుంటున్నారు మనం భగవంతుని సేవించాలని. But Krishna will never force us to love him. కానీ భగవంతుడు మనల్ని పుష్ చేయడం లేదు ఉంటాయి. He will never because love means that it's freely given. ప్రేమ అనేది చాలా సహజంగా కలిగేది. It's not by force. It's something which is given voluntarily because one wants to give love. That's why. అది బాహ్యంగా శక్తిపూర్వకంగా వచ్చేది కాదు. So therefore Krishna, he gives us independence. He says you can love me or you cannot love me. అందుకే భగవంతుడు మనకి స్వతంత్రాన్ని ఇచ్చారు. భగవంతుడిని ప్రేమించండి లేదా ప్రేమించకపోండి. And for those who don't want to love Krishna, those who don't want to serve Krishna, they come to the material world. సో ఎవరైతే భగవంతుడిని ప్రేమించారో వాళ్ళు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి వచ్చారు. So that's why. సో అందుకే మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Okay. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Bro, I'm asking only, last class you gave only, I'm asking about Japam. So Yeah. now that I took your word and I started chanting Japam early in the morning and only fixed it on the large lotus feet chanting Japam, my question is,
Prabhu, how do I get the Maya out of the mind, Prabhu? I'm so agitated only. How do I get out of the Maya? Like the Maya is so strong. I'm chanting, but then the mind is like swift. It goes straight to something else, bro. How do I bring mind back to lotus feet of Lord? మీరు చెప్పిన దాని నుంచి నేను జపం చేస్తున్నాను రాధాకృష్ణుల యొక్క పాదాల దగ్గర. కానీ ఏ విధంగా ఈ మాయని నా మనసులోంచి తీసివేయాలి, నేను మాయలోంచి బయటపడడం కష్టంగా అనిపిస్తుంది. So we have to just continue chanting. That's the only solution. We continue chanting, and that's why we say practicing Krishna consciousness. We have to practice. కానీ మనం ఎప్పుడు జపం చేస్తూ ఉండాలి. అందుకే మనం ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యసిస్తూ ఉండాలని చెప్తా ఉంటాం. So practicing Krishna consciousness means we have to practice thinking about Krishna. అభ్యసించడం అంటే కృష్ణ చైతన్య అభ్యసించడం అంటే భగవంతుడి గురించి గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం. So it's simple solution. You just have to keep going. That's all. And gradually it'll become easier. సో అదే చాలా సులువైన ఉపాయం. మనం ఎప్పుడు కృష్ణ చైతన్యాన్ని అభ్యసిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. Hare Krishna. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Hare Krishna Mataji. ప్రభుజీ, అది మేము ఎన్ని క్లాసెస్ విన్నా అది we are not body, అది we are not able to differentiate that ప్రభుజీ. మేము ఎన్ని తరగతులు మేము ఎన్ని తరగతులు విన్నా కూడా మాకు ఈ ఆత్మ గురించి దేహం గురించి ఉన్న తాదాప్యాన్ని మేము చెందలేకపోతున్నాం. That's why we say it in so many classes. అందుకే మేము ఎన్నో తరగతులు తీసుకుంటూ ఉంటాం. Because it's very difficult to realize, so you have to hear over and over again. సో ఇది అనుభవం చెందడం అనేది కొంచెం కష్టమైన పని. That's all. Just have to keep. When we're chanting, we have to practice meditating on this fact, and we just, again, it's all about practice. There's no quick solution. Just have to keep going, keep trying. మనం ఎప్పుడు అభ్యసిస్తూ ఉండాలి. మనం జపం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ విషయం గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సారీ ఫర్ క్వశ్చన్స్ ప్రభు. మీరు భక్తి మార్గంలోకి ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎలా వచ్చారు? How you came to in devotional? Basically, I was 16 years old, and I got some books that were written by Srila Prabhupada from a friend of mine, and I read them, and I was very interested. And then when I graduated high school at 18 years old, then I joined the Brahmachari ashram in America where I was living, and I lived there for, well, I guess, yeah, you can translate that. నేను 16వ సంవత్సరంలో ఉన్నప్పుడు నాకు మా స్నేహితుని ద్వారా శ్రీల ప్రభుపాదుల పుస్తకాలు లభించాయి. సో నేను వాటిని చదువుతున్నాను. 18వ సంవత్సరంలో నా హై స్కూల్ని కంప్లీట్ చేసి నేను బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో చేరాను అమెరికాలో. And I stayed there in the Brahmachari ashram for about 5 years, and or maybe a little more than that. Anyway, around 5 years. And then eventually I moved to India, and now I'm here in India. ఈ 5 సంవత్సరాలు నేను అంతకన్నా ఎక్కువే కావచ్చు. ఆ విధంగా బ్రహ్మచర్య జీవితాన్ని ఆచరించి తర్వాత నేను భారతదేశానికి వచ్చాను. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, అంటే భగవద్గీత తత్వం బోధిస్తున్నారు, శ్లోకాలు చెప్పట్లేదు. అర్థం కాలేదు మాతాజీ మీది ప్రశ్న. అంటే భగవద్గీత శ్లోకాలు చెప్పి దాని భావం వివరించట్లేదు, ఓన్లీ భగవద్గీత తాలూకా తత్వమే బోధిస్తున్నారు అని అడుగుతున్నాం. We are not explaining the slokas, but we are explaining the philosophy of the Bhagavad Gita. I don't understand. Philosophy of Bhagavad Gita means we're explaining the shlokas.
భగవద్గీత తత్వం అంటే శ్లోకాలను వివరించడం అన్నమాట. See, every acharya, they write commentaries on Bhagavad Gita. Varmanujacharya, Madhvacharya, so many. Shankaracharya even wrote a commentary. So all these acharyas, they all write commentaries. ఆచార్యులందరూ ఈ శ్లోకాల మీద వారి యొక్క భాష్యాన్ని రచించారు. మధ్వాచార్య, రామానుజాచార్య వీరంతా. సో ఆ భాష్యాన్ని వివరిస్తుంది. And in those commentaries, it's not that they only explain what's said in the shloka. They also explain ideas which are related to what's said in the shloka. ఆ యొక్క భాష్యంలో వారు కేవలం శ్లోకాన్ని మాత్రమే కాదు, ఆ శ్లోకం యొక్క అంతరార్థాన్ని కూడా వివరించారు. And in every traditional sampradaya, when upanyasam is given, then it's the same thing. You speak on topics which are related, not necessarily, you know, the exact whatever, the vyakarana and the shloka or this or that. You speak on the philosophy which is given in the shloka and related concepts from other places in Shastra also. This is how upanyasam is given in every sampradaya. ఈ ప్రామాణికమైన ఈ సంప్రదాయాలన్నింటిలో ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పి దాని యొక్క భాష్యము వీటన్నిటిని చెప్తారు. కేవలం వ్యాకరణం వీటి గురించే కాకుండా అందులో ఉన్న తత్వాన్ని కూడా వివరిస్తారు. అర్థమైంది తీసుకోవచ్చు. హరే కృష్ణ. అర్థమైంది. హరే కృష్ణ. Okay, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita. Jai.